Так, всем добрый вечер, Сова на связи. Ну что, сегодня мы допроходим последнюю DLC-шку. Сейчас приступим. Так, где-то здесь она была. Немного простой, так что, сори. Эпизод 2 ранее. А давайте, что нам покажут? Ранее в BioShock. You were born to do great things. They were Тут ли right. BioShock? I'm Atlas, and I aim to keep you alive. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that home? Would you kindly find? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash? Or was it hijacked? Что это? There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built! I sent you topside! I called you back, showed you what you was capable of! Even that life you thought you had, that was something I dreamed up. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Блин, я в первый BioShock не играл, поэтому я ни хера не знаю из этого. Поехали. Тоже на высоком, наверное, пойдем. Прошлую часть мы тоже прошли на высоком. Вроде было так нормально. Местами, конечно, было сложно, но в целом играбельно. Мы же только что посмотрели. В прошлой части BioShock нас снова убили. Вообще нас всю игру убивают. В сюжетке основной игры нас убивают в конце. В дополнении в первой части нас убивают. И тоже нас убьют в конце. На этом диалоге игра нас убил большой папочка. Блин, обожаю эту музыку. Вы в Париже? Mademoiselle, Мадемуазель? quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elisabeth. Oh no, I couldn't. I can't accept. За Элизабет играем? J'insiste. J'assiste. Thank you. Круассанчик. Ням-ням, можешь съесть? О, ты куришь, Элизабет? Какой кошмар. Осуждаю. Bonjour, mademoiselle. Бомжу. Прикольно. Сейчас, конечно, Франция выглядит намного хуже. Comment ça va, Elisabeth? О, откуда ты знаешь, как меня зовут? Так, Comment художник. ça va, Elisabeth? Нормально. А чем Comment он рисует? allez-vous, mademoiselle? А чем он рисует? Мелом? Bonne journée, Elisabeth. Bien le bonjour, mademoiselle. Comment allez-vous? Bonjour, Привет, Elisabeth. Bonjour. Что у тебя в руках? Багет? Ты что с хлебом играешься? Comment allez-vous? Ça va bien? Bonjour. Bonjour, mademoiselle Elisabeth. Je manque d'inspiration aujourd'hui. Нечего рисовать, серьезно? Bonjour, Elisabeth. Да почему тут все меня знают? Я тут постоянно бываю, что ли? Куда мне надо? У нас нету цели никакой.
Просто бродим. Bien le bonjour. Доброе утро. А почему все художники все такие измазанные? Вы неаккуратные, что ли? Bonjour, mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Вы при меня говорите? Блин, жалко, свистеть не умею, я его тоже посвистел. О, сырочек. Bonne journée. Добрый день. Comment ça va, Elisabeth? Хлебушек. С маком, что ли? Что это такое черненькое на нем? Это мак. Bonne journée. Добрый день. Bonjour. Bonjour. Что за карта у тебя, ну-ка? Во что вы играете? Покер? О, парень, вот это парень, все хорошо. Je peux encore passer du temps loin de toi et m'en remettrai pas. Минище. Viens jouer avec nous, Elisabeth. I'm sorry, Cosette. Next time, I promise. Oh, Я тут всех знаю. О, короляка! А чё у тебя глаза красные? Или у королей у них красные глаза, я не знаю, просто у меня не было никогда. Bien le bonjour, mademoiselle. Доброе, доброе. Какие-то сладости? Bien le bonjour, Elisabeth. Что-то я просто хожу, все за мной здороваются. Je peux vous vendre tous les livres que vous voulez. Et pour pas cher en plus. Книги. Do you have The Age of Innocence by Edith Wharton? Désolé, ma petite. Celui-là n'a pas encore été écrit. Котяра, просыпайся. Bien le bonjour, Elisabeth. bonjour. Bonjour. Il va falloir que tu me guides. Parce que je me suis perdu. Une baguette, mademoiselle? Багет, я высел багет. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Elisabeth. Путель. Привет. Bonjour, mademoiselle. Le pain est frais, le ciel est bleu et vous êtes resplendice. Небо голубое, а вы прекрасны, да? Это так? Я прекрасен. Roquefort, camembert, brie de Meaux, les meilleurs fromages au meilleur prix. Рокфор? Что я такой сыр никогда не ел? Вот это Рокфор? Я такого сыра не ел. Музыканты? Ну вообще тут идиллия прям. Elle est tellement plus belle en vrai, tu trouves pas? Si tu veux mon avis, il y a des choses qu'il vaut mieux garder en rêve. Куда мы идем? Птица. Что-то прям все слишком идеально. Мне кажется, сейчас должно все просто испортиться резко. Oiseau ou la cage? Oiseau ou la cage? Pourquoi pas les deux? Отлично. Блин, птиц дома заводить такой отстой. Как по мне. Они постоянно что-то чирикают, там какие-то звуки издают. Девочка? Поговори с девочкой. О, это девочка из прошлой части вроде. Sally? Так, все поменялось. Sally! Смотрите. Разруха.
Я же говорю, все слишком идеально было. Sally, wait! Салли, жди! Воу! Wait! Sally, stop! Sally, where are you going? Sally, hold on! Сейчас по-любому меня постараются испугать, мне кажется. Что это за место такое? Stop, stop! Погоди, погоди, я осмотрюсь. Where did she go? Не важно куда она, ладно, мы сейчас возьмем шарик. Эй, иди сюда. Блин, там такой переулок. Очень страшный. Бункер Давид. Нагреватель. Ну? О, господи. Go away. It wasn't my fault. I didn't do anything! Ну, убили тебя, что ли? No! It wasn't my fault! Leave me alone! Can't you just leave me alone? I'm sorry! I'm sorry! I never should have left. I never should have left you there. А мы разве убили в прошлой части ее? Я не помню. По-моему, да, мы ее зажарили или нет. Это кто? Empty. Empty again. What are the odds? Это вроде то место, где мы вчера закончили. What's the hold up? Там здесь и здорово. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. All right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elizabeth, tell him you can get him back. Booker? Букер? Где Букер? Букер же мертв. What? I don't understand. How? Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Что происходит? Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that, slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me That's between me and the slant. and the slant. But if Это I do Букер. this, the girl goes with То, что me. слева. Его, This is он его just видит или one нет, of мне their интересно. weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. Что это? In case I Рация? need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. Ты чё, девушку по лицу бить? Вот сволочь. Elizabeth, come on, it's time to get moving. Откуда он со мной разговаривает? Over here, on the radio. You're not Booker. Well, of course I ain't. What have I gotten myself into? I didn't orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Had to be done. Did it? I felt everything.
that every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky, but that version of me, she lost everything. And Comstock, that final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Комстак — это вот этот мужик, который лежит на полу. В прошлой части мы его убили. Оказывается, со мной по рации другой какой-то разговаривает. Комстак. Так, что мне нужно сделать? Уйти из отдела игрушек. А как с этим? Так. I was in Paris. I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? That wasn't Paris any more than I am Booker. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet, but you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth, I ain't even here. Блин, а лутаться можно за Элизабет? А то все прохожу, все мимо, и лутать даже нечего. Так. Вниз нельзя. Мне туда, видимо, да? Погнали. Брать обломки. Играем. What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? Нормально, если чувствую. I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Что? Oh my god. Stay away from me. Медведи. Booker. No, please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! Что, всех убил, что ли? И ее тоже? How am I here? How can I be dead in this world and yet... My finger. Как я? Да неплохо. I don't Холодно только мне его. understand. Цветорочек нашел. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Так сам. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? I guess I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors? All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Что вы делаете со мной, звери? Но я могу выйти. You're trading omniscience and croissance for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her, to save her, and if I don't make that right... Что так темно? Have our crosses to bear. But there is a thin line between a martyr and a fool. Ну, погнали.
Ни хера непонятно, вообще ничего понять не могу. Lutessa's warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Just a normal girl. With a normal pinky. Peter, if I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. You're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Suchong. Вообще ничего понять не могу. Вов играешь? Ничего себе. Я тоже как бы заядлый в прошлом игрок Вов. Сколько я его лет поиграл? Лет 12, по-моему. Но уже года 2 как не играю. Но я по-прежнему тепло к нему отношусь. Но больше играть в него не буду. Никогда. Рассказывай, где играешь. За кого. Там, я слышал, идет сейчас бета-версия последнего дополнения вроде. Shadowlands или как это называется. Может, ты в него играешь? Что это за место такое? Опа. Погоди. Well, a blow to the back of his head will serve just as well. Be a hell of a lot quieter, too. That's not what you would have done. I'm not Booker. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. I know what you're here for. Ты меня увидел? Ты чё так возбудился? Почему ты... Ох, крысятина! Почему перестал играть? Потому что в определенный момент времени я осознал, что WoW это больше не игра, это работа. Ты приходишь и просто пашешь. И ты еще за это сам деньги платишь. Постоянно делаешь дейлики, ходишь в рейд, от которого у тебя просто никакого удовольствия, просто ноль развлечения и комфорта. Поэтому я проснулся и думал, блин, нахера я играю в WoW? И я понял, что я играю в WoW тупо по привычке, которая выработалась за многолетия. И больше не играю в него. You'll want to get the drop on him, and quiet. He can't hear what's only in your head. А как его завалить? Так. He's not getting up anytime soon. And what with his head all attached to his body? From here on, it's only gonna get worse. And how much worse is up to you. Ах ты за ляс играешь? Ах ты гаденыш. Я за Ардуира все время. Мне как-то считал, что за альянс играть как-то, ну, не очень интересно. Я считал, что, ну, как бы за людей играть, это, что, зачем? Надо же пробовать какой-то другой опыт. Там, сыграть за орков, за троллей, за таренов. Так, там есть не разбойник, сейчас к нему сходим. Почему я не могу ничего залутать? Где лут вообще? Now let's get its lockpick. Так, отмычка. Ну, а еще у меня с СОВУ связано очень много хороших воспоминаний. Опа, лутпик. Lockpicking can be easy with the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker.
A red pin will open the door, but also sound an alarm. Так. Надо открывать белый. Just a six-pin tumbler. А чё оно все черно-белое? There's an alarm. Как я определю? That could come in handy, though. Нажмите F, чтобы поддеть бесцветный штифт и открыть замок. Красный штифт открывает замок, но также включает сигнализацию. Это F, да, открыть? Понял. Аптека. Чтобы воспользоваться аптечкой, нажмите G. Число в левом верхнем углу указывает, сколько у вас аптечек. Воу! Тут совершенно другой геймплей. 8 лет в КС играл. Я тоже в детстве в КС играл очень много. Там в 1.6 тоже играл где-то, наверное, года 3. А в компьютерных клубах с друзьями дома по локальной сетке. Потом появился, по-моему, Counter-Strike Source. Блин, там люди уже стоят, да? Да. Мне КС не очень... Ну, поначалу мне нравился, но как-то я его перестал в него играть. Как-то резко. По какой причине? Хз. Какой-то ребус? Нет, диапазон. А кубик есть 11? Нет, такого кубика нет. Патроны для револьвера. У меня будет револьвер. Одиннадцать это два игры, ну это много. Главное, чтобы тебе нравилось. What was that? You know, don't you? The doors, they're cracking open. My memories of the future and somewhere I'm going to go. You sure it's your future you're looking at? If not mine, then whose? Потому что вот я вот осознал, что надо играть в игры ради удовольствия. Ну, во-первых, надо понять, ради чего ты в них играешь. Я вот играю ради удовольствия, поэтому если мне игра не доставляет удовольствия, я просто прекращаю в нее играть. Если игра вызывает какую-то агрессию, дискомфорт, какой-то стресс у тебя вызывает, то в жопу эту игру. Нахуй она нужна? It's a crossbow. Looks like the bolt delivers some kind of sleep agent. Probably phencyclidine or sodium thiopental. They had all kinds of books in my tower. How do you think I always knew what ammo to toss you? Knowing ain't the same as being ready. Why don't you ask Comstock how ready I was? Your father's blood runs in your veins, but it doesn't have to be on your hands. У нас один болт. Скрытый подход и безопаснее, и эффективнее. Подкрадывайтесь к врагам и вырубайте их ударом в рукопашную. Если вас заметят, убегайте, прячьте. Блин, что со мной? Не могу прочитать. Не в спешке Вов играть? Опа, это кто открыл дверь? Я открыл? Просто я играл Вов с того момента, как он только релизнулся. И Вов на моих глазах очень сильно преобразовался. Тот Вов, который сейчас, мне он абсолютно не нравится. А почему струю взять не могу? Вот же она. С транквилизатором. Об открытии оружия, чтобы держать я. А стрелу я могу собрать обратно? Мадам. КС тоже вроде прислал вверх, потому что не с кем было играть. Что-то тут горит. Груша. Опа. Что за дым? Суп. Давай.
Не сюда надо, да? Не, погоди, вернуться обратно. Все Souls-лайки прошел. Это Demon Souls, все части Dark Souls. А Demon Souls и Dark Souls, я думаю, это одни и те же игры. Bloodborne, Sekiro. Я во все это не играл. Я как-то все время игнорировал эти вот Souls игры. Мимо меня прошли. Какая у меня цель вообще? Найти Сушонга. Какой-то азиат. Так, трошки. Ага, это тот коридор, который я ушел. Блин, у меня один болт анкулизатором. Мне этого явно не хватит. Что-то блестит. Денежка. Что это за напиток? А, это подчинение. А сейчас вот Вове меня вот радует, ну не сейчас вот, в дополнении Легион добавили эти вот подземелья на 5 человек, многоуровневые, грубо говоря, или как там их назвать правильно, где можно увеличивать в них сложность. Вот в них вот мне этот режим, короче, мне очень понравился. Особенно, что есть своя группа ребят, с кем можно поиграть. Это хорошее времяпрепровождение, я считаю. Looks like this character Suchong has taken over the Silverfin restaurant. That's where the tear was that I used when I first came to Rapture looking for Comstock. Before this place was turned into a prison. But the first time you came to Rapture was in 1960, with Booker, when you drowned some. Over a year from now. Yeah, that's right. When I could see all the doors, it all made sense, but now it's just a jumble. Elizabeth, you're bleeding. I know what it feels like. All right, if we're gonna find Suchong, the Silverfin is the place to start. I know the way. Пробраться в ресторан «Серебряный плавник». Так. Дорого? В смысле? О, не денег, лол. А отмычки можно покупать за деньги? Серьезно? Блин. А вот рейды что-то мне в последнее время так разонравили свое. Особенно, допустим, если у тебя мотивация такая, что ты хочешь большого прогресса, а в твоей группе есть какой-то, не знаю, игрок, который играет слабо. Он где-то прокосячит, один игрок прокосячит, и все, весь рейд должен умирать. И вы все заново. И это так заябывает. Просто бесит. Кинотеатр для любознательных. Вы в курсе? Чего в курсе? У меня дошли разговоры оппозиционеров и критиков, недовольных национализацией Fontaine Futuristics. Я верю в свободного человека и свободный рынок. Но я также верю в свой город. А целью Фрэнка Фонтейна было не что иное, как разрушение восторга. Это он приютил у себя лентяев и тунеядцев. Это он руководствовал шлюхами и бродягам. Фонтейн поил народ восторга ядом, но не мышьяком или стрихнином, нет. Его отрава была еще смертоносней. То был яд альтруизма. Теперь ты знаешь. Это пропаганда против какого-то человека. Поднять дверь. Точно сможем ее поднять? Воу. Ничего себе.
Не сюда, да? Я в другое пойду место. Сюда схожу. Еще есть киношка. Секс без компромиссов. Вы в курсе? Воспроизведение жизненно важно для общества, но и сам акт популяции должен быть. Просто запомните. Секс – это любовь к себе. Люди, лишенные самоуважения, ведут себя при каюкисе, что в спальне не обойтись без эгоизма. Договаривайтесь с партнером. Set out expectations with your partner beforehand, outlining the services you will provide one another, and hold them to their side of the deal. Never forget, oral contracts and handshake deals are for starry-eyed gigolos. Always get it in writing. Your pleasure is your business. Remember, you come first. Nobody's going to keep an eye on your pleasure except you. Don't be left high and dry. Armed with this knowledge, go forth now and enjoy sexual congress the Rapture way. Секс по контракту. Блин, где-то ж такое есть. Я знаю, блин, где-то ж... Я слышал такое. Это в Швеции. Секс чисто по контракту. То есть, как бы девушка должна дать тебе согласие письменное о том, что она согласна. I needed something to wear that was a little more rapture appropriate. Wow. You didn't have these books in my tower. Если Вов надеюсь не будешь играть, ты себя обманываешь. Я тоже так думал. Закрыто? Блин, да, с той стороны замок. Я тоже думал, все, Вов закончу, играть не буду, но в итоге играл. Но не Вов, а другие игры. Что это за место? Это кабинка для любви, что ли? Приватная кабинка? Так. Dear madam, I have received your letter regarding our new line of peeping Tom plasmids and wish to respond thusly. Tough luck. This is Rapture, miss. What my customers do with my product is their business. If you are feeling uncomfortable, you are more than welcome to line the walls of your home in lead. If you wish, I could direct you to a reputable supplier. Новая пилка. Disappear from sight, see through walls, and sneak up on your foes. Инвиз? Что? Юзабилити? Блин, враги пришли. I could use this plasmid and see them through the walls, or if worst comes to worst, turn completely invisible and get the drop on them. Станьте неподвижны и нажмите правую кнопку мыши. Вы сможете увидеть врагов сквозь стены. Так. Блин, это ману тратить. Что это там лежит? Желания нет играть. Hey, there you are. Воу! Magazine. Мужчина. Не трогайте женщину. Where'd you go? Атакуя в рукопашного врага, который знает о вашем присутствии, вы сможете лишь отбросить его. Убегайте врага до тех пор, пока не потеряете вас из виду. Что
что это за ролик такой, откуда я начну игру. Так. Начали с того места, где нас убили. Просто Вова надо играть с какой-то целью. Просто в него играть это, как по мне, бессмысленно. То есть нужно или, не знаю, делать тупо все квесты, все ачивки там, к примеру. Или же ходить по подземельям, или ходить в рейды. And the ensemble I just bought is gone. Stolen. By here's what Ко мне идет кто-то. the thief left an outfit in exchange. Отмычку забыл взять. At first I was gonna toss that thing, but then I kind of fell in love with it. It's an old-timey number with a corset, no less. It ain't exactly today's fashion, but I'm a girl who can tell good craftsmanship when she sees it. Стрелу можно взять. И... Близко. И ненавижу стас-игры, потому что они долгие. Где враги? Опа. What did you mean before when you said you were in Paris? It wasn't really Paris. It was more the world as I want to see it. I suppose I wasn't really happy there. We'd all be better off, us Stewits, if we could leave well enough alone. Ну, вроде интересный игровов, но вроде интересный. Вроде. До поры... до времени. Женщина... Вон там женщина была слева. Мутант. Может, а зачем мне ее бить? Зачем она мне нужна? Если потеть синий shift, вы получите генератор шума. А тут все синие. То есть я... У вас есть устройство, генерирующее шум. Выберите это оружие и выстрелите в окно справа, чтобы отвлечь мутанта. В окно справа, да, вот сюда? Давай. When the bell has rung, class is over. I hope you have 1 second to show your face. Once I could see everything. Every possible moment. And now... You're just like everyone else. Why? Why, because I died here? If I'm just like everyone else, I can't help Sally. I can't even get back to where I was. If you don't mind me asking, love, why are you talking to nobody? If I had pegged you for a loon, I might have had second thoughts on our arrangement. I'll hold up my end. But I better find the girl the way I left her. You're in no position to make demands. But I must confess, I do like a bit of sass in a lass. А я в Вове играл, за кого я играл? По-моему, я за все там классы переиграл. В основном играл за Шамана, Элема, Энха. За Шаду Приста играл. Какой-то мужик сидит и играет. Он враждебный или нет? За Мага играл, за Фрост Мага. За СОВУ. За Хантера. У меня еще были милишеньки там, Рога и ДК, но что-то микшников я не очень люблю. Я люблю находиться в отдалении. Это враг или нет? Не могу понять. Или мы с тобой можем договориться? Вроде он не враждебный.
just on your own. We stick together, won't put up with their lies. Then we're all gonna have a slice of that pie. Давай возьмем револьвер на всякий случай. Can I have a slice of that pie? Все нормально, мужик? Нормально. Так, нам дали переманивание. А так больше люблю выпить стаканчик бурбона и с девушкой посидеть рядом, пообниматься. Но это все любят. It's the Big Daddy. The one that killed me. You can't trade blows with him. Comstock put him down and he got right back up. I can't hurt him. I could keep my distance, but if I watched myself, he could come in handy. Enemy of my enemy. Прям где-то здесь прям. Мне там люди еще ходят. Да не надо. Магазин. Есть у меня отмычки? И себе 3 отмычки. Но мне пока хватит. Транквилизаторы сколько? 1? Это дорого. Что за цены такие? 1 транквилизатор, 15 монет. А куда надо? Как же ты рычишь? Слушайте, кто-то ходит. Внизу, вроде как. Оп. А, тут нужен код. Вот код нужен. Там справа поднимается кто-то. Он уже рядом. О, вон он где, господи. Идем по кровавому следу, короче. Где? Он уходит. А работа девушки кофточки. Люблю бурбон. Ты назвал то, что все любят. Так, нам сюда нужно. Что это, схема? А ну-ка, что? Схема чего? Центральное отопление. Шкаф. Сейчас, подожди. Что еще можно тут взять? Опа. $1. В трубу можно залезть, типа, не? Suchong wasn't exactly a master of subterfuge. А как мне пройти мимо? А, махать ты маны жрешь сколько? Ну, тут еще один, да? А может туда можно как-то проползти? Мне кажется, можно.
меня, сучка! Все, что поел, все потратил. Не хочу просто ману тратить, она мне еще пригодится. Замок на ней висит, а зачем она? 2 отмычки нужно? Да ну в жопу. Что-то дорого. Турель. Ну, вот этого ищем, да, парня? Сушанг. Величайший гений какой-то. Columbia. He knew about Columbia. Это And Booker and Букер. me. The Sutro must have found a way to reopen the tear I made to come here. But how? Что это? Дробовик. Так, что у меня из оружия? Дробовик и транквилизатор. Давай вместо транквилизатора возьмем револьвер пока что. A Lutece device. That's how he must have reopened the tear. Что-то блестит. Так, туда можно будет потом пойти. Видимо. Отмычка. Яблочко. Блин, обожаю яблоки. Зелененькие. Но не польские. Польские яблоки терпеть не могу. Не такие какие-то кислые, что ли. Не нравятся они мне. Машина лютая. Plasmids, vigors. He and Fink must have been in communication, sharing secrets. Like the Lutesses before they were physically together. Why did I need to come here? What does this have to do with Sally? You remember, don't you? It hasn't happened yet? I told you I can't do that. Concentrate, Elizabeth. No, the doors are shut. They're... Lutece particle. I use the Lutece particle. If it can make a city float. It can make a prison rise. I can't open tears, but we could use this device to go to Columbia and find a particle. But it's been vandalized. You'll fix it. Sure. You know, my tower didn't come stocked with the Lutece device repair manual. You will fix it. Yeah, I'll just... Elizabeth, you will fix it. Okay. Okay, there must be some information around here. Найдите документацию по устройству. Блин, что-то это дополнение напоминает какой-то ужастик. Постоянно очково, блин. Максимально болтов. Слышите шум? Предметы подсвечиваются. Ничего себе. Ты спать пошел? Давай, спокойной ночи. Сладких снов, как говорится. Так, мне нужен синий. Мана, давай. Что это такое? Это одежда.
Транквилизаторы. Требуется плазмид Дед Мороз. У нас такого нет. Интересно. Ну, пойдем наверх. Ах, аптека. Аптека. Оставим аптеку. These are elements. Sodium, titanium. Why would these be on schematics? У меня по химии была тройка, ни хера не понимаю. A visionaire cipher. If we assume hydrogen is A, and iron, the 26th element, is C. You always used to need a code key. It's right here. Never underestimate the fallibility of the egomaniac. Looks like a punch list for things Suchong needs to fix the machine. A cold cathode tube, a carbon dioxide scrubber, and a heatsink. Any of the vending machines should have the cathode tube. And we can look for a CO2 scrubber in the bathysphere showroom. A lot of models should have them. A heat sink. Oh, that's... We're in a department store. We can find... Keep your cool with Old Man Winter. That'll work. Time to find those parts. And then I just have to repair the most sophisticated piece of technology ever created. Elizabeth, you saw yourself make this repair. You can do this. Whatever you say. Guess we better find our way out of here. Отключить машину. Atlas, you there? I need a favor. A favor? I don't suppose you've conjured up the miracle you promised yet? I'm working on it. I'm gonna need some Old Man Winter. You might try where they hawk them new bathyspheres. As I hear it, Old Man Winter's the only thing keeps their batteries from bursting into flames after 5 minutes. Thanks. Think nothing of it. But it's the last favor you'll be getting. Что такой злой, а? Погнали. Да? Тоже без разницы. А где Биг Дэдди? Penalty for vandalism of Suchong device is death. Even for pretty lady. I suppose you'd be Suchong. Save your ammunition, your device doesn't work. Device at work. Vandal sabotage. You are vandal. Actually, I intend to fix your device. That is, unless you plan on coming down here and doing it yourself. It's not prudent for Suchong to return to lab. You say you can fix? I broke your code, didn't I? Now just give me the one to open that door and we'll see what your creation can do. 1216. Your birthday? Enough of talk. Fix machine. 216. А вот здесь не было написано? Never underestimate the fallibility of the egomaniac. 1, 2, 1, 6. Так, где враги? А где, самое главное, большая папочка? Yes, sir. That's correct, sir. I'm representing Olympus Heights. Куда мне надо? Hope I do you all proud, gang. For the talent portion, I've chosen a song that's ever so dear to my Вниз, пойдем. heart, suggested by my dear, sweet mother. Аккуратненько. Troubles in your old kit bag and smile, smile, smile. While you Lucifer to light Прячемся your пока. bag. Smile, boys, that's the style. There, that machine. It'll have the cathode tube. Лампа, давай возьмем. Got it. Now we need to find Old Man Winter and a CO2 scrubber.
Мы тут были? Вроде да. Блин, где ты находишься? Сверху, да? Блин, неохота никого убивать. Идем за ним. Опа. Я думаю, он заорет сейчас. Looks like someone's been decrypting a code. We've confirmed completion of the ace in the hole. Suchong has it, but unlikely to give it up easily. We'll update when we know more. What's that all about? Hypnotize Big Daddy. Coming next year. Of course. Seems to me you're against a guy making an honest buck. I thought Rapture was open for business. Мне этим взломать? У меня же были отмычки. А, нужно 5, лол. Он сверху, да? Мы вроде успеем. Hurry up and come out. I got a lot of irons in the fire. Я привлек внимание. Разагрелись. First, the law against bribery. Then, you'll want some fella in my privy advising how I defecate. What's next? Martial law? My colleague appears disposed. Let us control! Well, he's gonna be handsome, Так. smart, and self-assured like Andrew Ryan. And good with his hands on Simon. Мне нужно... Да. Бляха-муха, там сверху женщина. Нужно быстрее уходить отсюда. Who the hell's that attitude I hear? Что ты слышал? Ничего ты не слышал. Мне вот сюда нужно, да? И куда идешь? Кстати, мне нужны отмычки. У меня денег нет. Погнали. Так, мне нужен синий. There's bathyspheres, there's bound to be CO2 scrubbers. And why is that? If you don't remove the carbon dioxide from the air supply in a submersible,
suffocate. Вроде One thing I обошлось. did like about Rapture. Lots of new books to read. That will need a long haul bathysphere, something where the CO2 buildup would limit the submersible period. Дома к нам прибежит большой папочка. Но обошлось. Поехали. Блин, что мне пока эта DLC-шка пока что не очень вставляет. I've seen all this happen before. I've seen everything that will happen, and now I only see darkness. You sent yourself here for a reason. The dead. That's what Это you want to пузыри call или it. снег? This is Пузыри, наверное. spotless. Еще пузыри идут I'm сверху gonna вниз. have to kill him. Either that or he'll kill me. Maybe so. I'm not you, Booker. Some war hero. I'm not even me anymore. No tears, no omniscience, or whatever you want to call it. Just a whole lot of book learning. And a handful of lockpicks. Так, батискаф, он нам был нужен. Сейчас мы осмотримся для начала. Может тут враги есть какие-то? Отмычка, давай. The humpback whale. That thing is as old as the hills. Strictly bargain basement. You gotta wear an O2 tank and a mask. Так, эта модель слишком старая. Нам она не подойдет. Блин, батискаф прикольный такой. Видел. Весь внутри обделан деревом, гляньте. Обожаю дерево. Так, есть что полутать? Ладно. Oh, the 52 Mako. Classic. But it's a death trap. 28 known fatalities related to its use. Carbon dioxide poisoning. And they're still on the market. Steeply discounted, though. А где штука, которую мы должны снять? Ее опять здесь нету. Лампочки с заднего хода, гляньте. Может, вот этот? Submersible time of 90 minutes. That's our girl. 90 минут под водой. All the way up there. The grease monkeys had to get it up there somehow. Just gotta find the controls. Мужчина, мужчина. That's what this is. Смотрите на работе. Вот что тут за углом. Тут идет дым. Где враги? Он вижу раз, он вижу два. Слышу храп чей-то. Вилку используем. Раз, два, три, четыре. А, храп это от тебя, лоу. Так, мне нужно, наверное, зацепиться на крюк, потом на второй и собрать нужную мне деталь. Я хочу расправиться с ребятами. Может мне в драку полезть? И прострелять их? Слушайте. Excuse me. They're all so pretty. Boy, a girl can dream, can't she? Вон двое.
Зайдем сзади. Что за траектория движения у тебя? If that's what they call a fella who's... А тут какой-то проход. Нужен код. У меня нету кода. И враги. Раз, два, три. Окей, поехали. Всех убьем. Don't expect coddling from me. Так, тут есть дверь. Где ты? It only seems to be knocking them back. You're only gonna do real damage that way. They don't see Как я не попал по тебе? Hurry up and come out. I got a lot of irons in the fire. У меня аптечки нет. When can I see you again? А могу ли я вас в голову застрелить? Come on, don't leave me out here with my heart in my hand. Прицел, ё-моё. Да. Не услышал? Серьезно? Но увидел. Пойдем. I didn't say you could go. Болтаем его вначале. Здоровье. Мужчина, определитесь, куда вы идете. Потрошки. Hello? You from Star and Screen, man? Фу. Вроде всех убил. Нет. Раз турель, два турель, три турель. А так вроде все. Так, я хочу вот сюда попасть. Как это сделать? Нажмите С в прыжке, чтобы беззвучно приземлиться. Давай. У тебя флешбеки. И нужно вверх. Вот сюда, не? Нужно вот в этот батискаф. Такое нужно как-то опустить, наверное, да, для начала? Опа, меня услышали. Откуда ты знаешь, что я леди? Ага, в той комнате. Короче, давай внизу осмотрим. И потом пойдем вот сюда. Ну, здесь еще не были. Какой-то проход подземный. Соглядатай. Видение. Видение сквозь стены. Запас Евы не тратится, если игрок стоит на месте. Так, оно ведь так и работает, лоу. Может, описание? Оно неверное.
Просто когда я стою, ну, как сказать, на рентгеновское зрение больше не тратится мана. Надо было назвать ее вот так. Так, аптека. Кстати, надо полечиться. Во. Запись. They've been sneaking into the repair bay at night, riding around on the hydraulic lifts. It's some kind of make-out spot. Can't exactly blame them. God knows how boring it must be to grow up in Rapture. But their hormones are costing us money, and this isn't an amusement park. Гоните. I've locked the control room. The code is 7951. Так, а нет ли у нас кода? Нету. Блин. Аудиодневник, давай. Of course, the buildings are being fabricated above the waves. But we will lower them on a lunar ring, submerged into the structure's steel frames. So much steel, you wonder. How will we keep so large a purchase from the government? Water is buoyant. We shall not frame Rapture in steel, not in aluminium. The government shackles may suspect me of building an air force, but never a city. Another coded message. Attempt to retrieve Ace in the Hole from Suchong unsuccessful. Ryan Private Security killed 3 of our men in the bargain. We'll need to explore alternate means of obtaining Ace. Найти 4 шифровки. Нашли только 2. Come on, lady. Let's work something out. Я вот там туда хочу полезть. Come here, hon. Got a sweet idea for you. Может, мы переманим и тупо добежим. А как с этой быть? Использовать инвиз? Ну, давай. Лол, а можешь вентиляцией пользоваться? Лол. Вот я Алёшка. Где враг? Проблем был один. Мне нужно туда. Погоди. Сейчас осмотрюсь. Там еще сейф был сзади. Отмычка. Сейф. Взломать нечем. Не хватает одной отмычки. Блин, дверь запароленная. Может быть, сейчас я запись получил? Нет. Блин. А, пушка. Удержите левую кнопку мыши, чтобы выпустить энергетический луч. Если удерживать луч на противнике достаточно долго, то взорвется и нанесет урон всем, кто рядом с ним. Это рубильник, чтобы опустить батискаф. Поехали. А я всех убил. Блин, люди пришли. Раз, два. Только двое?
Патрончики брать, не брать? Я думаю, возьмем. Одной золотой не хватает, точнее, одной денежки. Ты меня не увидел? Лол. Погнали. Это какая-то жесть. Аптечкой? Да я это самое. Ты чё? У меня полное здоровье. Что у меня? Чё за развод? Чё? У меня было полное здоровье, а он мне говорит, пользуйся аптечкой. И проигнорировать я не могу это. You view this as vindication of your theory. I take no joy in her failure. One must give her an A for effort. But an F on results. You give her no credit for good intention. The universe does not grade on a curve. It's Где мой strictly телефон? pass-fail. Surely it's better to have died trying. Better trying not to die. Так, мы опустили батискаф. Купим отмычку. That you, honey? Come back. I just want to talk is all. Ты ничего не слышал? Come on. What are you running away for? Ну уже, иди сюда. Honey pie? You got a friend over? Пока сюда я могу? Нужен пароль. А где был сейф? Где он был? Я не помню. А вот он точно. Блин, я думал, я нажал на красную. Позволяет навсегда захватить контроль над турелями. Но это, кстати, неплохо. Денежка. Пойдем купим еще отмычку. Там нужно вниз. Меня услышал? Серьезно? Мана в канализации. Услышал? Быстрее, быстрее! Денежка. Пойдем? Облутаем его или нет? Давай облутаем. Пройдемся по вентиляции, может тут что-то будет валяться. Как ты успела, тварь?
Еще враги? Где? Ты слышишься? А, вон он ходит. И один? Я забыл нажать С. Успел? Успел. Так, все, мы одни. Идем на батискаф. Так. Можно тут что-то облутать дополнительно? Нет. Глотитель мы взяли. Дед Мороз, и где его искать? Куда дальше? Куда? Идем. Враги появились. И в батискафе? Серьезно? Как ты выжил? Я думал, револьвер убойный. Никого нет больше? Вроде да. Мне ж сюда? Не понял. Да. Remind me, why am I supposed to care? You see, me lads have taken a keen thirst for Adam, and there's a vintage right in front of me that'll do nicely. If you kill her, I truly hope you are happy living down here. Put down roots, raise a family. Or maybe you think Andrew Ryan is going to ride to your rescue. Fair enough. But remember, there are fast ways to harvest little sisters, and some very slow ones. О каком-то Адаме говорят, который надо извлечь из девчонки. Вот, тут что-то насрано. Нажать кнопку. Газовые болты оснащены бомбой с газом, при взрыве которой оказавшиеся рядом враги теряют сознание. Угу. АОЕшный нейтрализатор. Давай мы сделаем по-другому. Ну, я же жму. Вот против них надо использовать газовые болты. А тебе все равно, что там ты пацаны уснули? Я твой парень? What you done to my friend here? What you do to my friend, you do to me.
Погоди. Мы кругами ходим. Какая нахуй аптечка? Иди в жопу, не буду я жать твой Дже. У меня одна аптечка. У меня здоровье почти полное. Что за игра, блядь? Почему она меня провоцирует? Не хочу я жать ее. Дебилизм какой-то, если честно. Мне нужно туда. А, здесь мы были вроде. Спрей. Может, мы ее переманим? А зачем? Врагов вроде вообще рядом нет. Застрял. Блин, мы в холле, где Биг Дэдди ходит. Денег нет. Мне нужно куда? За крюк! Ты... Чё? И патронов нет, и аптечки нет. Они вроде все внизу, пока что. И нам тоже вниз надо. Куда идешь? Gonorrhea, that's what you'll get. And there's no cure but the Должна успеть. На меня идет. Блять, ненавижу убегать. Кто-то слышала? Блин. Мне нужна мана. Так, девица. I'm just honored to be in the competition, and gee, I hope you like me, because I'd like nothing more than to be Miss Rapture 19. Так, что-то подняли, боезапас какой-то. Немножко маны. Запись. This fella Atlas has been making the rounds down here, trying to bring some kind of order to this pit.
А как касса мы брали? All the splicers think the man walks on water. But something about him smells stink to me. Reminds me a bit of my former employer, Frank Fontaine. Пропустят? Always talking about how he was going to lift Rapture right out of the old man's wallet. No fuss, no muss. See where Сейчас that диалог goes. дослушаем, пойдем. Так, пошли. Hello. Yeah? Atlas sent me here for some old man Winter. You haven't been around here long, have you? What makes you say that? 'Cause you're the only one of us that don't smell like the reptile house at the zoo. Now be quick about it and just take the winner. This ain't the Goodwill. Только Дед Мороз, да? Вы дружелюбны для меня, да? Ну, что-то мне кажется, это временно. Запись. Ты не будешь обижаться, если я пошарюсь? Запись. Memo to the sales team. While we deny all customer claims regarding purported burns they have received from, quote, overheating of 1958 bathyspheres, unquote, our marketing team has decided to give away flasks of Old Man Winter as part of a new promotional campaign. There will be no recall of the 58. No recall. So Atlas asked me to figure out where to strike first when we bust out of this place, but you know, it all depends on Денег вообще нет. we get out. You know, I mean, November 5th, it's a big founding of Rapture. The time has come, brothers and sisters. Did you want to keep climbing Andrew Ryan's ladder? Just to watch him knock it down as you're reaching the top? The cards are stacked. What's a bunch of fine words if there ain't deeds to back them up? Rapture was supposed to be different. But the only thing that separates it from the slums of New York or Glasgow or about 1 million gallons of salt water. Ryan sent a clear message when he had Frank Fontaine put down. It's time, all you learned your place. I tell you what, Ryan. Message received. Loud and clear. And here's what the people of Rapture have to say to you. If you won't give us what we want, we're more than happy to come and take it. Shindig at Народ против капитализма. Valentine's Day, you know, I mean, Arcadia is real popular. Так вот он, Дед Everything Мороз. on New Year's Eve, and hey, we could pop the corks off all the stuffed shirts down at the Kashmir restaurant. Давай мы полазим для начала. Кого-то пытали? Давай вначале чувака полутаем. Персень. Воу-воу-воу. Тебя жестоко пытали. Tell Ryan things are getting hot down here real fast. The goddamn leprechaun is building himself a regular army. If you'd asked my opinion, which you didn't, I'd send a crew down here and clean up the place before they show up on your doorstep. But who am I except some undercover schmuck you sent to give you... Whereabouts of the foreign bitch scientist unknown. Ryan presumes she's dead, but our guess is she's gone underground with the Little Sisters. Options on obtaining the ace are dwindling. Она прочитала бич, как ученую. Ох уж эта цензура. Да блин. Берем. Freeze your enemies. Shatter them into 1,000 pieces. Just what we needed. That was the last of it. Now you think you can manage the repair? Sure. I've been fixing the automobile generators since You're so smart, you're Там ворвались. Почему они вооружены, а мы нет? Это нечестно.
Не находите? Не закончили? Да, мы не закончили. Ага. Изи. А шлем уже всех работает. Мне нужно обратно. А тут никого не было? Просто я помню, здесь был охранник. Застроенец. Кто там разговаривает? Ебать, вас тут сколько? Ну чё? А можно вверх? Дед Мороз появился, лоу. Меня не видно, меня не видно, меня не видно, меня не видно. Всю ману просто потратил. Так, мы уже можем починить эту штуку. Я помню, здесь была какая-то хрень, где мне нужно было обилка Дед Мороз. Только боюсь, мне маны не хватит. По-моему, она где-то внизу была. Так, аптека. Мана, во, наконец-то. А что так мало, блин? Блин, я же помню, тут внизу было улучшение какое-то. Вот оно. Создает зону поражения. Можно заморозить сразу несколько противников. Окей. Значит, чиним. Now we won't immediately die of CO2 poisoning the moment we turn. Так. Well, not the perfect phosphor frequency, but it'll do. И где-то должно быть еще одно место. Сюда нельзя, сюда нельзя. А нас... Pull the transformer at the top of the device, or the whole thing will break. Okay, that should stop it from overheating. There, everything's fixed. We're ready. Let's fire it up and see. Я готов. What did I tell you? Иду. Пойдем разрыв, давай. Ни за что бы не подумала, что вернусь в Колумбию. Тем более в тот самый момент. Блин, уже почти 11, а я хочу Лигу Чемпионов сегодня глянуть. Мана хер. Букер. Мы на первой леди. Заберите квантовую частицу.
Так, тут есть кнопочка. It can't be this easy. The First Lady Mark II was built around a particle lift system, just like all the buildings in the city. I read all about it in the Columbian Scientific. The particles seated at the top of the structure must be up that lift. Perfect. Чё, прям сразу можем? Like a lot of technology just to float an airship. Comstock never heard of hydrogen. The First Lady Mark I did run on hydrogen, and it was destroyed by a single bullet from a Vox sniper. Unfortunately, the Prophet wasn't on board at the time. Все так просто будет? Я прям не верю. Опасность для жизни. If I take the active particle, then the First Lady is just a 40-ton paperweight. Best to take the spare. Так, можешь что-нибудь еще взять? Не, больше ничего взять ничего нельзя. Ну, давай. Here we go. Now let's head back through that tear. You honestly expect Atlas to honor his side of the deal? No, but we'll cross that bridge when we come to it. How do you plan on handling Atlas? He ain't just some spliced up maniac. He'll make a mistake. I just have to be ready to take advantage of it when it happens. All for a girl you barely know. How well did you know me when you came to Columbia? Можно туда открыть? Nothing but trouble that way. Нет. Best to head straight back to Rapture. Pretty lady not finished yet. What? Open the tear. Power for device very expensive. Tit for tat. Just tell me what you want. So John wanted something simple. Lock of hair. Oh, you're not serious. Not your hair, stupid. Think has a cigarette light. Mothballed, forgotten. In there, hair sample. In jar. Cannot miss it. You get for suture. Then everybody friends. Where's his lab? Closed off, past Fink's quarters. You smart lady, you find. Ага. Should have seen that one coming. Понятно. Я думал, мы уже почти закончили анкету. О, что дирижабль падает. We must have arrived right in the middle of the siege. That means the other you and I are probably... Броненосец? Press to generate a bullet-snatching shield that places ammo into your gun. Превращающий боеприпасы? Factory. On our way up to the First Lady. And what happens if we run into ourselves? We won't. How do you know that? Because we didn't. Ну что, пошли посмотрим, где мы. Найти лабораторию. Блин, я уже в Бэтмене налазился в канализацию. I will not hurt the boy. I will see Fink and Comstock burn, but I will not hold the son to account for the deeds of his father. You've misunderstood us. We neither asked you to harm the child. Nor did we promise that yours would be the hand that would set Comstock's world afire. A famous man once said, And a famous man shall say, I may reach the mountaintop, but I fear I shall never visit the valley below. But you mean I won't live to see the... No. It's up to you what matters more. Your part in the play? Or the play itself. Someone is coming. She'll arrive a girl. She must leave a woman. And what makes the difference between a girl and a woman? Blood. Your part in the play. Or the play itself. Turn her into a killer? How? Give the girl no choice. And she will be forced to make one. Так. Мы сейчас освободим пленных, да? Я готов.
Нет, видимо, пленных мы не будем освобождать. Так. Нужно рельсом в другое место. Тут запись какая-то. Что-то лежит. Патроны. Пойдем убьем парня сверху. Это дверь? Так. Ну, ты пойдешь ко мне? Мадам. Значит, я пойду к тебе. Пойдем сразу этого убьем. Почему вы садились? Так. Change. That's what the people need. But sometimes I feel all I have to offer them is blood and fire. The things they done to me, I can't forget them. I was Columbia's victim, and victimhood begets shame. Даже дирижабль, с которым мы начали. The element of human experience is more corrosive than shame. I'm rotted from the inside out. What do I have to offer this revolution except my own dark motivations? When all is said and done, what's more important to me? The people I want to save? Or those I want to murder in their Трое врагов. beds? Один к нам поднимается. Ой! Hey, Comstock is going to be. Так, ну куда надо? Погнали. Или полазим. Коробочка какая-то, погодите. Какой он враг? Идем отсюда. Какая ты шустрая. Ну, тебе по жопке. Как ты успела по мне выстрелить? Ты, женщина. Ой-ой-ой, тут враги. Тихо-тихо. Сейф. There's a war coming. You can smell it in the air. Fear, hatred, people dying every day. But how many more will suffer if we rise up? Violence begets violence, I know this. I've seen this. The rational mind argues for a peaceful solution to find a common ground, but
What common ground is there to find for a father who watches his child bleed out in the street? How do you deny him his vengeance? I know that fire that burns deep inside. I know it all too well. Мычка. And when the time comes, will I be able to stay to hand? Куда, да? Погоди. Может, можно побродить? Магазины? Не работаешь? Не работаешь? Не работаешь. Можно купить отмычек? Давай, на все. Аж целых 2. Давай с инвизом посмотрим. Ничего не видно. Ничего не видно. Личный покой Финка. Что это такое? Так, там валяются какие-то патроны. Пойдем. Что тут происходит? Дверь открылась, слово. В смысле, Финк? Финк же умер. Хотя не, он еще не умер. Гигантские часы. Looks like the mechanism unlocks certain activities when Fink gives his blessing. So what? We're stuck waiting for the cuckoo to go off? No, there's a slot for some kind of key for manual winding. We just gotta find that. Sure seems like a lot of work to lock down a few doors. Yo, if there's one thing Fink loves, it's a lot of work. Так, что-то блестит. Вот это, наверное, ключ. Our current state of being, or lack thereof, has left my brother unfulfilled. Много The телефонов. biological urge to leave one's mark is strong. And it is not an impossibility. We've got the clock key. Сейчас я подымусь, а там враги появятся, да? Нет. Ну ладно. Куда мне надо? Еще повернуть или нет? Или нет? Может, мы зайдем, посмотрим? Для начала. Опа. Блин, это плохо. Я так не попаду. Какой-то храм такой миниатюрный. Сигареты? Давай. Она полная. Сделать нечего. Не, больше я бухать не буду. Мне нужно в конечном итоге вот сюда, скорее всего. Но по дороге мы заглянем во все двери. Винище. Sea slugs. Goddamn sea slugs.
Could that Oriental have come up with a more inconvenient fuel for his plasmids? If there is a God, and I've seen more evidence to the contrary than in support, you'd think he'd have put Adam into the belly of a nice little seagull or crow. The cost of all these underwater expeditions are murdering my margins. Что? Немножко. As to the matter of religion, let me place myself in the camp of the agnostic. I pretend to understand the mysteries of the infinite no more than you, Comstock, or anyone else for that matter. But for the sake of argument, let's say this is all one unhappy accident, and we're all alone in our toils. Then who would Comstock use to control and shame us with rules that apply only to those with not a penny in their pocket? If there were no God, you could rest assured the first deed done by the first rich man would be inventing him. Очень странно. Последняя дверь. Idiot, his lock of hair. За волосами погнали. Там наверняка будет какая-нибудь арена, где не придется убивать врагов по стелсу. Да, вот враги. Это мы. Look, are you there? I miss you. You're the only one who ever... You're my only friend. Booker. I'm not even here. I'm a projection of your own. Could you humor me then? Please. I think Booker would miss you. Блин, долго еще ехать? Опа, враги. Раз, два, три. Три врага, турель. Канализацию вижу. Так. Давай пока лутаться. Аптеку про запас берем. Винище, или что это? Пиво. Шоколадка. Я хочу переманить турель. Отвернись. Что с тобой? Давай, турелечка, давай! Давай мы ему немножечко поможем. Я бы съел аптечку одну. Так. Буря мне очень сильно помогла. Мне нужно куда? Вот сюда, да? Мы сходим сюда для начала.
Доллар бил. Давай отмычку. Jesus, it's ripe in here. Say, somebody, fetch me a millionaire to clean this mess up. Это турели никакой. А может мне знаешь, что сделать? Взять колокольчик. Так. Взять газ. Колокольчиком я их приманю. Куда-нибудь вот сюда. А газом усыплю. Так. Слушайте, вроде неплохо. Я не верю, что я смогу его снять с такого расстояния. Осталось двое. В принципе, это не так страшно. С этим можно работать. Аптека про запас. Запись. Comstock promises there's nothing to be worried about. But I don't like the smell of things down in Finkton. Not one bit. If trouble rears its ugly head in the form of one cantankerous negress, I've laid in some supplies in the event of a forced evacuation. They're down in what I call my chamber of panic, near the base of my statue. I've set the code to 8371. Ничего. О. Как ты выжила? Come out, come out. Блин, это чувак какой-то бронированный. Who's out there? Don't think you can hide from me. Так, он идет. Come back here. Стреляй! You can't hide forever. There's no survivors. Харе! Что за жесть? Один патрон. Daisy sacrificed herself. Set me up to kill her. To Мне нужно другое место. To turn me into what? A killer. Yeah, well, mission accomplished. I'm no martyr. How did you do it, Booker? How did you? Elizabeth. Это за место. I'm not Booker. And neither am I. Улучшение, смотрите. А я правильно иду? Вроде нет. Погоди. Можно вниз. Так, во-первых, я тут помню, убивал чуваков, надо их облутать. Раз, два, три. Да блин, тут
Тут столько мест, куда можно пойти. Ничего не хочется оставлять без внимания. Now, I know there's been some concern about the nature of the work we do here at Fink Manufacturing. Why, some say they're uncomfortable with the purported harm and suffering our research brings. But friends, let me pose a simple question. Is there anything you would not do to guarantee the health and safety of your loved ones? My interest is the future health of your children. An ounce of prevention is worth a pound of cure. А почему закрыто? Там учёный. А, к нему можно через канализацию, да? Через вентиляцию, точнее. Только где ее искать? Ладно, идем пока по квесту. Сюда вроде, да? Добрый день. Теперь это моя турель. Ты не можешь открыться? Прячемся. Мне нужен на крюк. Давай. А туда зачем? Если я могу сюда. Может, туда что-нибудь вижу? Подожди. Какое-нибудь секретное место. Вроде нет. Ну. Seems like Fink and Suchong were sharing their research. Like the Lutesses. Cross-reality collaboration. Кинцо. It all makes a kind of sense. The little sisters and the big daddies. Songbird and me. Constants and variables. Немножко маны. Ну, берем. Ходи, ничего показать не будем. Что это? Это обезьяна какая-то? А ну-ка. Да. Ты живая? What is all this? Imprinting. That's a wire mother. If you separate a gorilla from its real mother, it will imprint on almost anything. Even that. Why would Fink care about that? Songbird. He wanted him to imprint on me. Well, if I recall, that was a problem he solved.
Врагов пока не видно. Хорошо. Еще одна какой-то. Это пес? Да? Очень похож на пса. Ну-ка. Накуривают пса. И зачем? Мы этого никогда не узнаем. Блин, мы все обходим вот этот зал. Мы вокруг него так обходим. И там, наверное, будет битва, мне кажется. Блин, у меня начал звук оттрескивать. Надо игру перезапустить. What's that? It's a skeletal formula for oxytocin. That's the chemical that bonds mothers to children, women to men, and... Songbirds to little girls? Apparently not. Fink dismissed it as an unsuitable vector. Опа. These poor things. Fink couldn't get them to imprint, so he left them to die. Пойдем по центру. Это псы? А, это все псы. Imprinting failed. That can't be right. Clearly they formed a connection between Songbird and me. How? I was so young, I always remember him just being there. О, соловей. Прототип. Пойдем поглядим. It must be a prototype or something. Is it a human? Does it matter? В смысле, Хьюман. Где-то тут увидел Хьюмана. Так, вентиляция. You tried hypnotherapy. On the Songbird. How'd that go? About as well as you'd expect. Погнали вентиляцию. Вылезем, наверное, в комнате, где был ученый. Нет, я ошибся. Блин, тут так темно. Booker, the little girl in the film. It's me. My God. I remember he'd crashed into the tower. I guess he was in some sort of fight. I waited there thinking I don't know, that something would happen, but he just lay there, moaning. I couldn't just... The lion with the thorn in its paw. So much for science. I should have just left him there to die. I should have just... I will never escape it. Exploited, exploiting, me, Comstock, you, Sally. It's like a wheel of blood spinning round and round. Кругом манипуляция. Новая обилка. Блин, это потрескивание, оно меня уже бесит. Так ли, не игру перезапускать? Well, this must be the genetic sample Suchong wanted. He sent you all the way back here for a sample of your own hair? He doesn't know I was once the child that imprinted on Songbird. But to him, all the answers lie in DNA. Men like Suchong mistake an ounce of empathy for a pound of science.
Так, открываем дверь, появляется враги, я уверен в этом. Да. Раз, два, три, четыре. Ну, слушайте. 4, нихера себе 4, их тут 7 было. Я тут зря стреляю, куда я убегать-то буду? Двое, да? Да, они разыгрались. Изи. Ой, не ту кнопку нажал. Здесь. Сюда. Блин, я по стеклу хожу и издаю много шума. А нужно ли в них убивать? Может, мы их усыпим? Блин, надо было и с теми сделать то же самое. Не тратить на них патроны. Слушайте, я помню, тут был ученый где-то в клетке. Погоди. Где ж ты был? Блин, ладно, хер с ним. Соль у меня есть. А вот оно место, слушайте. Мы тут не были вроде. За стеклом. 5 аптечек. This breakthrough regarding the songbird casts my arrangement with the Oriental Doctor in a new light. What more could be gained by this continued partnership? What secrets that I could not answer for myself? Su Chong can only offer table scraps, and Jeremiah Fink has richer. What you got there? Давай арбалет возьмем. Grabbing anything that looks halfway there. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7, 8, 9. Слушайте. Берем колокольчик. Берем газ. Давайте, давайте, больше, больше, больше. Найс, опять двое осталось. Пойдем их поболтаем.
Там наверняка много вкусного. К стеклу ходим. Все? Ой-ой-ой-ой-ой. Где мы его убьем? Он самый опасный из оставшихся. Can't stop me this time. You can't stop me this time. Так. Где противник? Их тут двое, не знаю. Если они будут по дороге к тому месту, куда мне надо, тогда мы их убьем. А так не будем их трогать. Вот тут были? Вроде да. Идем. Do you think Daisy really even had a choice? What do you mean? Right about now, I'm planting a pair of scissors in her back to protect a child she was never going to harm. She chose to die for her revolution. What about me? For all the endless worlds, all the infinite possibilities. Did I ever even have a choice? Did you? Yeah. Booker thought he did. Там уже матч идет, но я, наверное, доиграю до конца. А чем остановились? О, все понятно. Погодите. Я гляну, как там играют. Так. Там Челси 4-0 у Краснодара ведет вообще в первом тайме. Шмар. And yet we end up just going down the same paths. No, take your meaning. My father sold me to settle a marker. Comstock locked me up in a tower. 8 отмечу. And I sold Sally for what? Что за соль? Revenge to prove a point? А я не могу больше взять? Воу. Мне сюда надо, да? And say we find her. The old past their damage to Так, мне нужно синенькая, обязательно синенькая. Well, I'd say that's up to her to decide. Justice coming back here was up to you. Так. Runs on children. Little girls with gold growing in their bellies. I'm not gonna break any cycle. Куда? Сюда. If I'm lucky, maybe I can dent it. Just a little. Никого? Кто такой? Этот механический чувак. Надеюсь, мне не придется биться с таким. Кого я обманываю, по-любому мне сейчас скажут. Дико дились. Че, я болтаю и пойдем. Опа. Это Фицрой, которая убила Элизабет. А это Финч, которого убила Фицрой. А дирижабль где? Pretty lady has the hair. Deal is deal. Bring it to Suchong. Идёнг. Ну, поехали. Я добыла частицу, с помощью которой можно было поднять универмаг, но пока не знала, где ее лучше разместить. Pretty lady put hair sample in tube. Then business is finished. What's going on out there?
Bloodshed, violence, but not relevant to our arrangement. Туда, да, положить? Suchong, we had a deal, now open. Do you know what they call someone who enters a man's home uninvited? A thief. And I do not remember inviting you into my city. I had a deal with Suchong. Suchong is my employee. It was not a deal he was authorized to make. What do you want? I granted Atlas and his thugs asylum. You serve those same men in a desire to escape from my generosity. If they shall not have asylum, then they shall have liquidation. Give a parasite an ounce of charity. He'll demand a pound. I'm just looking for a girl that was taken from me. A little sister. I don't claim to understand what you are, but I know that you are special. There is business we can do together. And so I give you a choice. Work for me or die with Atlas. I'm not going anywhere without that girl. If it's a little sister you want, that shouldn't stand in the way of commerce. I've got dozens of them. I won't leave without her. My men stand ready to take down the door. In 60 seconds, they will enter the room. They will either treat you as a valued employee of Ryan Industries, or as a thief in the night. Так. 60 seconds. There must be half a dozen of them or more. I've got to get ready. Может, я их заморожу? I can use the plasmids as traps and seed the room with them. I gotta find somewhere to hide and surprise them. Take them down one by one. Booker, I'm scared. They'll underestimate you, Elizabeth. People always do. 40 seconds. You know what I see on your face? Uncertainty. Who is this girl to you? 30 seconds. Do you know the value of the shark? Without them, the sea would be littered with the detritus of the weak. The men who come for you have much in common with those great animals. What sharks do for the ocean, these men do for rapture. 20 seconds. I will tell you something you already sense. Atlas does not honor agreements. Andrew Ryan does. I cannot save your Sally, but I can save you. Time. You're not a hero. You're not even a parasite. You're just a room. And Andrew Ryan has no time for rooms. Заходите уже. What the fuck is going on? Как он меня обнаружил? Да черт! Это жесть какая-то. Я хочу его заморозить. Так, быстрее. А что так быстро? Его невозможно заморозить, потому что он огненный. Тихо. Терпи, Элизабет. Аптечка. Один патрон.
Блин. Что-то у меня патрон сейчас кончится. Один патрон. Хулиган. Так, что бы взять? А нихера нету. Я не успею с этого оружия. Одна аптека. Где патроны? У меня больше ни хера нет. Сейчас пойдем патроны искать, видимо. Это какая-то жесть. Жесть сраку. Просто минус 5 аптечек. Дрободан, не? Револьвер. Один? Серьезно? Нет, двое. Это было неприятно. Don't make me hunt you down like an animal. Может мне вас усыпить? У меня болты есть. Still here, aren't you? Так, еще двое. We're not all easy targets. Better you than me. Блин, еще враги. Да иди в сраку, хватит. Какая у меня цель? Отбить отгромил, лол. Я не осилю больше этого. Мне тупо патронов не хватит. Not in the mood for this hide and seek. Там на столе лежит что-то. Может, его можно как-то вырубить? Get back here. Иди нахуй! Прыгай, прыгай! Уходим! Not in the mood for this hide and seek. Whatever you're here for, sister, you won't get anywhere hiding. Where is she? Спаси меня, тройка! Я не смогу убить этого телепортера. Ману потратил, что я делаю?
Ни хера нету. Don't think you can hide. Попал, блин. Я хочу облутать вот этих ребят. Not in the mood for this hide and seek. Слушай, он на месте стоит. Let's get this over with. Don't think you can hide. Какой-то чит. Так, не расслабляемся. Get back here. Так, он внизу. This one's down for the count. We're not all easy targets, you get me? Don't think you can hide. Not in the mood for this hide and seek. Идем, быстрее. Отлично, спасибо. Все, идем, облутаем пацанов, которых мы убили. Sharks, Ryan. The better man won. Isn't that the only thing you respect? Now let me the hell out of here. Sounds like all hell's breaking loose out there. What's your plan? I can't just place the particle on the ceiling, it would just tear right through it. But every building in Rapture was submerged into the ocean on the Lunette ring, connected to the junction of its load-bearing supports. That's fascinating and all, but if you haven't noticed, Ryan sent his goons to murder us. If you're gonna pull a rabbit out of a hat, now's the time to do it. Looks like the structural junction is in Frank Fontaine's office. If I can get there, I can float the building. It so happens I've taken that bastard's office for my own use. I'll make sure you've access to the private elevator. Now hurry. Харви, код не скажи. Харви. Он же, я помню, говорил мне код. Мы водили его уже. Я забыл. По-моему, было... Чем не работает? Вот, робот должен был работать. С кем перестрелка? По вам стреляет. Ужасы. Нет, только не ты. Мне нужно куда? Наверх надо. Это просто жопа.
Слушайте. Я предлагаю сделать старый трюк. Колокольчик и газ. Вот сюда куда-нибудь. Телепортер, давай, прыгай. Ну, вы сходитесь? Да. Блин, я думаю, они соберутся прямо вот здесь, и телепортер к ним подпрыгнет. А что-то хер. Активизатор оставим на этого, на телепортера. Не, нужно к ним, наверное, да? Где они стоят. Я хочу облутать мужиков, которых они убили. А какое-то улучшение, да? Вот это вот. Пойдите. Это блестит. Блин, аптечек нету, ни хера нету. Как я здесь не умудрился побывать? После того, как плазмин перестает действовать, враги теряют сознание. Азбука Морзе, последнее. Ryan knows something's up and is sending men to investigate the department store. Suggest you lay in supplies at the Manta Ray Lounge and prepare for a siege. Looks like there's something in the Manta Ray Lounge worth investigating. Тайник в баре скат. Блин, надо будет искать. Бар скат. Почему я их не вижу? Недалеко, типа? Бар скат, это ты бар? Нет. Может ты? Нет. Whatever you're here for, sister. You won't get anywhere hiding. Don't make me hunt you down like an animal. Сколько нужно? 5? Давай. Лишь бы попасть куда надо. Улучшение. Дед Мороз амнезия. После оттаивания враги забывают об игроке. Ну, неплохо так для стелса. Так. Мне нужно вверх. А где этот
телепортер. Я его не вижу. Дойдешь. Whatever you're here for, sister, you won't get anywhere hiding. Come on out. You got my full attention. Ну, как же быть, а? Газа нету, да? Может, мы купим газ? Слушай, продай мне газ, а? Нету газа. Блять, как же быть? Я куплю патрончик. Еще двое вот здесь. Where is she? Lady, you're working my last nerve. Still here, aren't you? Я еще куплю один. Погнали. Let's get this over with. Won't even see me coming. You should have. Come on out. You got my full attention. Откуда вы еще взялись-то? Can't keep running forever. You're still here, aren't you? Куда мне надо? Come on out. Ой, погнали, блядь, не хочу. Хочу я драться ни с кем. За прилавок можно? Потрошки. Кто говорит? Это кто такой? Это телепортер вот это? There's supposed to be a brunette. Anyone seen her? Да. Look around. Бляха-муха. The rest of Atlas's crew are barricaded up that elevator shaft. When the backup arrives, we'll go in and take them out easy. Добро пожаловать на вечеринку, парни. What's going on? Ебучее стекло. Никто ничего не слышал?
Hunt you down like an animal. Стекла, бляха-муха. Ran off? No skin off my nose. Телепортер. Внизу. Стекла аккуратней, стекла, стекла. Стой, 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 друг! Друг, брат, борщ! Who's there? Вон он. Их там много. Так, полутаемся. Я думаю, вот этого парня можно сейчас снять. Not in the mood for this hide and seek. Don't walk away now. Fun's just beginning. Где? Внизу? Меня так бесит. Party's over, huh? Hey, time to pay the piper, sweetheart! Чё орёшь? Хоть мы нашли способ, как вырубать этого парня. Блин, а столько на него аптечек потратил, это просто кошмар. Так это мы поменяем, потому что мне ни в коем случае нельзя тратить патроны. Патроны от транквилизатора. Ни в коем случае. У меня вообще, в принципе, патронов ни хера нет. Мне нужно как-то аккуратнее быть. Где стекло? Ну, иди сюда, иди сюда. Been expecting you. Not in the mood for this hide and seek. Hiding? That's how it's gonna be? О. Вы гоните, как я вас убью? 6. А у меня патронов-то всего 5. Никого нет. Пойдем. Четверо. Кто там валяется? Минус здоровья, почему? Вот этого парня надо вырубить.
Трое. Мне нужно... Мне не в клуб нужно вот этот? А где патрон? Not in the mood for this hide and seek. Time to pay the piper, sweetheart. Мимо. Now you're in the... Ты же должен был оттолкнуться от меня. А где я начну, интересно? What makes the girl different? Прям совсем I заново? suspect it has Или less нет? to do with what she is, and rather more with what she is not. A small part of her remains from where she came. It would seem the universe does not like its peas mixed with its porridge. Come on out. Блядь, да вы шутите? Вы издеваетесь, блядь? Ну, сука, и чекпоинты, пиздец, конечно. Вот за это меня играет и бесит. Этими чекпоинтами. Стой, стой. Да, блин! The rest of Atlas's crew are barricaded up that elevator. When the backup arrives, down for you. We're not all easy targets, you get me? Time to pay the piper, sweetheart! Ну пизда. Бесит, бесит просто. Сейчас попробуем взять сразу транквилизатор. Как в проходе будет стоять этот телепортер, мы в него выставим с транквилизатора, быстро к нему подбежим, по башке дадим ему. There's supposed to be a brunette. Anyone seen her? Where do you get off? Уже легче будет. Вот это я понимаю. Я же сказал поменять. Внизу где-то. Так, тут где-то было стекло, я помню. Мы не успеем, наверное, дойти. Так, бармен. Там у бармена стекла, к нему так просто не подобраться.
That one of our people. Ну-ка, не убей меня! Не убей меня! Come on out. Блять. Вы видели? Can't keep running forever, stupid jerk. Should have never. There you are. Да это я. Come on out. You got my full attention. There's the girl. И не убил тебя, лол? Come on out. Let's make this quick. Stupid jerk. Should have never stuck his neck out. Don't walk away now. Fun's just beginning. Но немножко проредили. Но все равно их очень много. You can't keep running forever. Стой, стой, стой. Нет, то, что они идут вдвоем, мне это не нравится. You still here, aren't you? Ну, иди сюда. Don't make me hunt you down like an animal. Пойдем полутаемся. Один враг вроде как. Тут я помню, я что-то съел в прошлый раз, у меня жизни отнялись. Что мы не будем рисковать. Так, двое врагов вижу. Девушка, официантка. Так. Аптечка! О, ты как где любимая. Так по тебе скучал. Elizabeth, this poster. What's this all about? Cohen spent 2 months as his disciple, trying to get a line on his trafficking ring. Awful man. Why not just kill Comstock and be done with it? Comstock had to know why. He had to know that he deserved it. Did he? Did he deserve it? I suppose we all do. One way or another. Так, транквилизаторы. Ты слышал что-то? Что ты слышал? Ничего ты не слышал. Покупать нам нечего. Ага. Блин, еще двое. Чем дальше прохожу, тем больше противников обнаруживается. Мне это уже просто часто чертело, бляха-муха. Так, можно подняться здесь, а можно пойти вот там, вот, наверное. Так, аккуратненько. На синенькую надо. Генератор шума получен. Запись. I never thought anyone would be able to bring all these degenerate splice heads into line. I gotta hand it to Atlas. Улучшение, лоу. After Ryan locked us up in this pit, I thought... Невидимка. Запас Евы не тратится, если я стою на месте. Лоу. Я могу быть невидимым, стоя на одном месте, не тратя ману. Нет, нужна отмычка. Это был магазин? Пойдем. Кстати, у меня маны нет. Меня услышали. 20 маны? А нахера мне мана?
Не будем брать. Газовые болты продаются, кстати. За 30, блин. Блять. Это ж он. Он на лестнице был. Этих уже трое. Трое, блядь. Их недавно было только двое. Они размножаются, что ли? Пойдем откроем дверь. Ну ты ничего не слышал? Those bottles. Just like on the coded note to Fontaine. Ну ради чего мы здесь? Fontaine and Atlas. Son of a bitch. Где Фонтейн Атлас? Это парик того пацана, который потерял Атласом. То есть это один человек вроде. The doors, they're cracking open. My memories of the future and somewhere I'm going to go. You sure it's your future you're looking at? If not mine, then whose? Ryan's built up considerable cachet with me. He says you go. You go. Тут очень много маны, смотрите. Мана, давай возьмем. Better you than me. Gonna make short work of it. Come on out. You got my full attention. What the? You're still here, aren't you? Where is she? Lady, you're working my last nerve. Так, транквилизатор пока уберем. Блин, скоро мы уже пройдем это DLC. Уже как бы полночь. Я уже собирался заканчивать, но, блин, хочу это пройти. Elizabeth, you know Atlas is going to... I know. And I'm ready. Are you sure? I sent myself here for a reason. Didn't I? And who exactly are you speaking to, Miss Comstock? If I were less acquainted with the vicissitudes of genius, I suspect I would question your sanity. I know so little of you, but I imagine the more I learned, the more exceptional I would find you. You know Atlas will betray you. And what are you? My best friend? You're one of a kind in this world, or others. And now, your misguided sense of altruism sends you to your doom. It's like watching Isaac Newton die in a house fire. A vain attempt to save his cat.
Блин, дайте я перезапущу игру, я не могу. 12-12, это час как раз. Так, все, перезапускаю. Этот треск в ушах, он просто меня доколебал. Так. Пробраться в кабинет. Ушко чешется. There. All the load-bearing columns come into this room and they meet there. I just need to place the particle in that junction, activate it, and the whole structure should rise. Разместить частицу. А погоди. Осматриваемся для начала. There's no plan B. Might as well just get it over with. Так, а с чем мне надо взаимодействовать? Here goes nothing. Она должна вытянуть нас вверх. Мы это помним. It's working. Atlas, you feel that? У нас был такой You have your prison break. Now bring me the girl. Там сток. Did your mom ever teach you not to put your faith in strange foreign Just men? give me the girl. She means nothing to you. You've got that right. The girl means nothing. But you, love, you mean the world. Вы будете за собой делать? Нас предали. No cause for alarm. She's well sedated. So, it's begun. The Kashmir's all blown to hell. If Ryan didn't know we were back before, I'm sure now he's got the message. What do you want with this one? If anybody's got the line on the ace, it's her. Find out what she knows, but no quackery. She's no good to us with a halo and a set of wings. I get started as soon as the chloroform wears off. Don't see her as too tough a nut. Нас будут пытать. Блядь, DLC какое-то слишком долгое. Я уже хотел закончить. Так. Where's the ace in the hole? What? Какой туз в рукаве? What? Where's the ace in the hole? В смысле, где туз в рукаве? В рукаве? I don't know what you're talking about. Look, we had a deal. Where is the ace in the hole? I told you. I Sodium thiopental. Are you familiar? No. Truth serum. Unpredictable stuff. Too little, nothing. I have Too nothing much. to tell The you. subject I don't is even know euthanasia. what an ace in the hole is. Ah! I'm still playing with the dosage.
values children, not childhood. There's a profit to be made, and men who make it. Вы в самолете? Что надо? Folks say it's only a matter of time till Atlas's entire mob comes out waving the white flag. 2 weeks. What? You've been down 2 weeks, love. Feckin' doctors. Better off hiring 1,000,000 monkeys. Our deal was to get you out of prison. What, did you expect me to win your war for you too? I'd tend to your own knitting if I were you. Now, darling, being that you were Su Chong's lab assistant and all, why not tell me where me ace in the hole went to? I don't know. As I said, I'm no doctor. But that doesn't mean I don't find the field fascinating. I keep up on all the medical journals and the like. I hope you have someone to help you with all the big words. You know what part of the brain free will comes from? Stubbornness? The prefrontal lobe. Now, I think it's fair to say you're a bit of a stubborn one, are you not? A man named Steinman taught me this. He's a bit of a lunatic, but a fine surgeon. He calls this little trick a transorbital lobotomy. Take hold of her, lads. You're wasting your Now, time. If you won't remain still, I can't be held responsible for what comes next. Here we go. You feel that? I'm moving the pick across your eyeball, still now, and resting it on your skull. There's about a bit over 1/4 of an inch of bone between the pick and your prefrontal lobe. Я же убить его хочу. And that's where this little fella comes in. I don't... It was just a wee tap. But I don't expect it'll take more than a few of those to reach the meat. And then we might find you a bit less the mule. Where's me ace in the hole? I don't know. You know what else rests in the lobe? Creativity. Individuality. Personality. In short, what makes you, you. I'm just about through now. Last chance, pet. Where is the ace in the hole? Or what? What, you'll put a hole in my head and take away my memories? You want to make me forget all this? You want to make me not care anymore? Go ahead. You'll be doing me a favor. Ah! Bring in the monster! You're a regular hero, ain't you? Can't risk ripping the only part of you that's worth a damn. Well, there's more than one way to fry an egg. Now, little woman, are you familiar with the term transorbital lobotomy? Please let her It's go. a simple matter. All I need to is insert this pick into your eye. Please, I don't know And give it anything. a few taps with me hammer. I don't know anything. To show by example. Please, please don't. I don't know anything. I don't know. Please. Какие тузы, какие рукава вообще? It's okay. It's okay. Listen, it's okay. I can't tell him what I don't know. Where are we? You saw all the doors. And what's behind all the doors? The ace in the hole. It's here. Yes. But I don't remember this place. You've never been here. Then how would it? The memories you lost, they weren't just of the past. You saw behind all the doors. Even the ones into the future. This is where I'm going. If you want. I
don't like it here. It's a bad place. He's never gonna let me go, is he? Even if I bring him the ace. Then why am I here? How if I was so smart? If I saw so much, why just send myself to the slaughter? For Sally. No, one day he will just rip her open and tear out her atom. All of this for nothing. Why did I do it? Why? You have to decide. Decide what? To take a leap of faith. I can't tell you what you were thinking because you don't remember. But you chose to come. There. In that room. The ace. I don't know what to do, Booker. Booker? Booker! Букер! Please! Please just don't leave me here! Booker! Это? Девочка? Suchong's clinic! It's at Suchong's clinic. That's a bit convenient now. Ryan's got every turret in the place tuned to me and me men's genetic code. We'd be torn to shreds before we got 10 feet. That's right. Which is why I'm gonna do it for you. You okay with that? Get me the ace. I'll wrap the brat in a silk ribbon. Bag her and bring her to my bathysphere. Блин, я уже, наверное, закончить буду. One of the lads will show you how to get inside. We'll be waiting for you where you come out. Shake a leg now. The Lord hates a laggard. Не, слушайте, уже поздно, давайте мы на этом закончим. Правда, я уверен, тут осталось минут максимум 30. Ну, блин, я не могу, мне уже спать надо, зато наработал. Ты что, все, на этом я закончил. Завтра мы обязательно продолжим, добьем эту игру. И начнем сразу же какую-нибудь другую. Я уже скачал одну такую мелкую игрушку, 2D-шную. Что там? Шутер какой-то. Шутер экшен какой-то. Я посмотрел, вроде прикольный. Я думаю, вам тоже понравится. Короче, все. Все, я спать. До завтра. И всем спокойной ночи.